の高いポケモン出て、今かなりこうレベルに差があるんで、これはちょっと逃げた方がいいんじゃないですか。Yeah, depending on where you go, there'll be some very high level Pokemon that you maybe can't take on, so you should probably run away from this one. Oh no! Score buddy! 強いですからね。もう逃げれるかな。Got away. Of course, one of the other things that we saw in one of the Nintendo Directs was that to kind of help you navigate the wild area, we saw the return of the bicycle. そうですね、先ほども見たんですけれども、自転車が今回復活するという、ことで、多分喜ばれるファンもいるんじゃないでしょうか。そうですね、やっぱり自転車はファンも結構多くいたりするんで、今回こう自転車に乗ってこの広大なエリアを冒険することができます。Yeah, I think there are a lot of fans looking forward to the return of the bike, and it definitely helps you get around this wide area. で、先ほどちょっとこうビデオをダッシュでこう、いきなりこう加速することもできたり、あとは今水上にそのまま乗れたと思うんですけど、スムーズにこう水上にも入れるんで、こういう広大なエリアをこうなんでしょうね、自由に冒険することができるようになってます。Yeah, it really helps you get around the wild area very quickly. You can even hold down the B button to kind of get a little dash move going, so you can get some extra speed. And as you saw, you can just kind of seamlessly transition to going above, on the lake there, kind of just riding. Quickly, you can even hold down the. 新しいアイテムを見つけることができます。Yeah, every time you come back, you'll find like kind of hidden items in different spots in the wild area, so it's a lot of fun to walk around and discover them. And of course, activities to enjoy like fishing. あと釣りも今ちょっとポケモンちょっと釣って。そうですね。それ釣りもワイルドエリアではいろんなことができるんですけど、釣りもその一つですね。Yeah, there's definitely a lot to do in the wild area, and as you mentioned, fishing is one of them. いろんなポケモンに出会えるんで、もう釣ったりいろんなポケモンに出会ったりしてほしいなと思います。A lot of different ways to encounter the variety of Pokemon in the area. でいろんな通信を遊べるような仕組みがこの Wi-Fi 通信になってます。So this is part of the new kind of communication functionality we're calling that's through this device called the Y-Com in the games, and you can actually have these what we're calling stamps appear to kind of show what other players are up to. 今実はこれ近くで増田さんがそのまま遊んでいるんですけども、その交換をしたいっていうアイコンがここに出てます。So this is actually Masuda-san playing right next to us. He's playing the Gloria character there, but this stamp is signifying that he wants to trade with us. ここで通信交換とか対戦とかを自由に呼びかけたりして、例えばマックスレイドバトルもここで呼びかけることができます。So you can use these stamps to kind of invite people to battle, trade, or even try and get other players to join you in a max raid battle. Gloria. これ増田さんです。This is actually He's playing Gloria right now. でワイルドエリアはいろいろなプレイヤーが違う目的を持って遊んでたりするんですけども、そういったプレイヤーが出会う場所でもありますね。So there's a lot of different reasons that players will come back to the wild area, but you can kind of encounter them, other players, if you're connected in the wild area and see them in your game. ローカル通信であれば、近くで遊んでいるプレイヤーがそのまま表示されますし、インターネット通信をすれば世界中のプレイヤーがこのワイルドエリアで一緒に遊ぶことができます。And this works either via local wireless with other players that are nearby playing at the same time. You can also connect to the internet to kind of play with other players from around the world. That's right, and it looks like now Terry has gotten to the town that we were heading towards. Right, but there's some lights in the background, these red pillar lights. Could you guys explain what these are? ちょっと目的地に町に今到着したんですけども、ちょっと遠くに赤い光の柱みたいなものがあるんですけども、それって何でしょうか？そうですね、あれはですね、ポケモンの巣でして、で中に非常に強力なダイマックスポケモンがいます。そのパワー、エネルギーが赤い光で出ていますね。So those are actually what are called Pokemon dens, and there's a red light emitting from them when there is a Dynamax Pokemon inside. So the red light kind of represents the energy of the Dynamax phenomenon. 光のところに行くとマックスレイドバトルをチャレンジすることができます。And what that means for the player is that you can go there and encounter that Dynamax Pokemon in a max raid battle. Well, perhaps we should show what the max raid battle is like. そうですね。じゃあ早速マックスレイドバトルもそうですね。ちょっとやってみたいと思います。はい。
All right, so as we're prepping up to do said max rate battle, Mr. Mori, Mr. Masuda, could you explain a little bit more to the people watching at home about what the Dynamax feature ちょっ is? とダイナマックスについてもう少し詳しく教えてもらっていいですか？そうですね、これまでですね、メガシンカーとか Z 技っていう要素があったんですけども、今作ポケモンがパワーアップする